Good day, students. Today we are going to know about accounting standard and standards on auditing. So topic covered under this chapter: mandatory accounting standards issued by Institute of Chartered Accountants of India, professional ethics of an auditor, auditing standards and procedures, and overview generally accepted accounting practices and auditing procedures, statements on standard auditing practices and guidance notes. So accounting standard என்னென்ன நம்ம இங்கே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் for auditing. So then who should conduct the auditing and what are the standards? Standards is nothing but the quality, or it's a mandatory thing to mentioned or to procedure we should follow in accounting and auditing. So accounting auditing பண்றதுக்கும் so ஒரு சில procedures இருக்கு. So what are the procedures are generally accepted by our government as well as our procedure for accounting ன்றதா இதை பற்றி இந்த வீடியோ பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ அது யார் பண்ணலாம், எப்படி பண்ணலாம், தென் அதோட எத்திக்ஸ் என்ன, தென் ப்ரொஃபஷனல் வே ஆஃப் டீச்சிங் ஆர் ப்ரொஃபஷனல் வே ஆஃப் ஹேண்ட்லிங் த ஆடிட்டிங் ப்ராக்டிசஸ். ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். So professional ethics of an auditor. So auditor is nothing but is a person who has completed professional accountant. So he has passed out in chartered accountant. The word ethics means a set of moral principles or moral philosophy and standards of conduct. It involves all standards of behavior. So ethics is ஸோ எத்திக்னு என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, ஸோ எவ்வளோ நேர்மையாக எவ்வளோ கரெக்டாக அதை பண்ணுறாருன்றது தான் எத்திக்ஸ். ஸோ எத்திக்ஸ்னால் நம்ம இன்னும் லேமன் லாங்குவேஜில் ஸோ தர்மம் சொல்லுவோம்ல, தொழில் தர்மம் சொல்கிறது தான் எத்திக்ஸ். ஸோ வாட் ஆர் த ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் ஆஃப் அன் ஆடிட்டர்? ஸோ ஒரு ஆடிட்டரோட தொழில் தர்மம் என்னென்ன? ஸோ ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டு a behavior of a professional person towards other members of their profession in particular and towards members of the public in general. So the professional ethics என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, ஒரு professional person. So professional person is a highly qualified person in some other field or any field. So who has is communicating with the public or members of public in general. ஸோ அவரோட நடத்தைகள் வந்து எப்படி இருக்குது, ஒரு பப்ளிக்கிட்டையோ இல்லை அவரோட மெம்பர், ஸோ தனிப்பட்ட நபரோட அவர்கிட்ட எப்படி அவர் கம்யூனிகேட் பண்ணுறது தான் இது கால்ட் அஸ் எத்திக்ஸ். ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் IFAC is of the opinion that, so அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, an essential prerequisite for any group of such person, professional accountant, is the acceptance and observance of professional ethical standards regulating their relationship with clients, employees, fellow members of the group and the public generally. So International Federation of Accountants என்ன term பண்றாங்கன்னா, so any person who has such a quality of a professional accountant, so he should accept and observance of professional ethical standards regulating their relationship with clients, employers and employees. So ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கவர் he should follow some acceptance and observance. ஸோ அக்செப்டன்ஸாகவும் இருக்கணும், அப்சர்வன்ஸாகவும் இருக்கணும். ஸோ டுவர்ட்ஸ் தேர் கிளைண்ட்ஸ், எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் எம்ப்ளாயி. ஸோ அவங்களுக்கு என்ன அளவு நம்ம கைட் பண்ணுறோமோ அதளவு அவங்க சொல்கிறதே நம்ம we should observe. So International Federation of Accountants IFAC emphasizes the following principles for professional accountants. So integrity, should be a person of integrity. Integrity is nothing but he should be some faithful guy. Then independence, having no interest or control in the company. So independence is the important key for the accountant to conduct an auditing facilities. Then objectivity, be objective in giving an opinion or report. Everything should be specifically mentioned, that is objectivity. Then confidently, be confidential about the business of the customer. So he should know some he should give some guidance. So confident is nothing but he should give some tannambikai. Technical standards, follow all accounting standard and practices. Then competence is nothing but he should compete with the others. He should give a high standard of recommendation or high standard of service. Should be professionally competent to perform his duties. International Auditing and Assurance Standard Board IAASB
constituted by International Federation of Accountants IFAC, India, Auditing and Assurance Standard Boards AASB, constituted by Institute of Chartered Accountants of India AASB, includes elected members of Council of ICAI, eminent members in the profession, and special invitees from SEBI, RBI, IRDA, IIT, Association of Industry. International Accounting Standards IAS are issued by International Accounting Standard Committee IASC. So International Auditing Guidelines are issued by International Auditing Practices Committee IAPC of International Federation of Accountants IFA. So these are the governing bodies or standard boards for regulatory norms, as well as they should give some standard on accounting. So standards issued by Auditing and Assurance Standard Board are. So what are the standards issued by Auditing and Assurance Standard Board? Standards of Auditing SA, which are applied to historical financial information. Standards on Review Engagement SRE are applied to the review of historical financial information. Standards on Assurance Engagement SAE are applied to assurance engagements. Standards on Related Services SRS are applied to engagements involving application of procedure to information, completion engagements, and other related engagements. Standard on Quality Control SQC are applicable to all services covered by engagement standard as above. So the AASB என்றது வந்து Audit and Assurance Standard Board. ஸோ அவங்களுக்கான ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட ஆடிட்டிங்கான ஸ்டாண்டர்ட் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் என்னென்னன்றது நம்ம இப்போ பார்த்தோம். தென் Objectives and Functions of AASB. Review of existing and emerging audit practices across the world. What these are the function or objective of AASB. So என்னென்ன பண்ணுவாங்க? So existing and emerging auditing practices. So இந்த auditing practices ஃபுல்லாக ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த AASB தான். தென் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த ஏஜென்சிஸ்லாம் பார்த்தோம்ல, அந்தந்த ஏஜென்சிக்கும் இதில் வந்து ஒரு பங்கு உண்டு. ஸோ இட் இஸ் நாட் அபவுட் த இண்டிவிஜுவல் திங். தே ஹாவ் அ group of agencies or group of board to control the auditing, and they will give you the standard. So what is the standard we should follow in auditing as well as accounting? Then formulation of SA, SRE, SAE, SRS and SQC, we already spoke about that. And reviewing of existing standards and statements of accounting, developing guidance notes, reviewing or revising existing guidance notes, formulating general clarification wherever necessary, formulating and issuing technical guides, practice manuals, studies, etc. So procedure for issuing standards of auditing. The board areas which requires SA shall be determined by AASB as well as priority in selection of SA. The study group consisted by AASB shall consider the specific subjects. The study group shall be constituted of members of the institute. On the basis of work done by study group, the proposed draft of SA shall be prepared by the committee, which is released for comments of members of the institute. So what are the procedures for issuing standards of auditing? So what are the procedures they are following for? So ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் நமக்கு வந்து கொடுக்குறாங்கன்னா, ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட்னா என்ன? ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் நத்திங் பட் ஸோ கம்ப்ளீட் குவாலிட்டி. ஸோ ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்னா இதை இப்படி தான் பண்ணணும்னு சொல்கிறது தான் ஸ்டாண்டர்ட். கிளியர்? ஸோ ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ஆடிட்டிங் கொடுக்கும்போது ஸோ என்ன ப்ரொசீஜர் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னா, ஸோ தே ஷுட் ஸ்பெசிஃபிக்லி தே ஷுட் மென்ஷன் சம் சப்ஜெக்ட், தே வில் ஸ்டார்டட் டூயிங் சம் ஸ்டாண்டர்ட். அண்ட் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணுறது இல்லாமல் ஸோ அவங்களுக்குள்ளேயே அதை பண்ணிவிட்டு ஸ்டடி குரூப் பண்ணிவிட்டு தென் தே ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் த comments of the members. So அதில் இருக்க members வந்து first they should give some comments on the what are the standards, new standards or existing standards for auditing. So then guidance notes. ICAI has issued from time to time many guidance notes on matters of accounting and auditing. They have been issued with a review to securing compliance by auditors. So ICAI is nothing but Institute of Chartered Accountants of India. They are issued to provide guidance to auditors in certain accounting or auditing contingency. They are recommended in charter. So ICAI, they are controlling auditors. They will give you the guidance to the auditors. Then what should they do and what are the things they should avoid? Everything will be, they will give you the suggestions.
Then generally accepted accounting practices, GAAP, we call it as GAAP, generally accepted accounting practices. Auditing of financial statements seeks to ensure that the financial statements are prepared with a due regard to accounting conventions. Known as accounting conventions, concepts or doctrines, this give uniformity in presentation of financial data. So நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி auditing procedure, accounting process பார்த்தாச்சு. Then so generally accepted accounting practice is nothing but, so ஒரு இடத்துல journal entry நம்ம மெயின்டைன் பண்ணால் journal entry பண்ணோம், லெட்ஜர் பண்ணால் லெட்ஜர் பண்ணுறோம். தென் வாட் ஆர் த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வி ஹேவ், டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம், சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம், ஸோ கோயிங் கன்சர்ன் கான்செப்ட், ஸோ எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த கான்செப்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணணுமோ அதை தான் நம்ம பண்ணணும். கிளியர்? That generally accepted accounting practices. Important concepts in these aspects are, so என்னென்ன important concept நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம், as usual we have spoken about that. Double entry system of accounting, a going concern concept, current assets are valued at their realizable value and fixed assets are valued at cost less depreciation. So double entry system, as we know, so double entry system எல்லாமே நமக்கு தெரியும், it comprises of debit and credit. And going concern concept is nothing but, so உங்களோட அசெட் என்ன இருக்குதோ அந்த அசெட்டை வந்து கரண்ட் வேல்யூக்காக ரியலைசபிள் வேல்யூக்காக கண்டுபிடிக்கிறது கோயிங் கான்செப்ட். தென் ஃபிக்ஸ்டு அசெட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டெப்ரிசியேஷன் எதாவது இருந்ததுன்னா அதை லெஸ் பண்ணிக்குவாங்க. தென் அக்யூரல் கான்செப்ட், இன்கம் இஸ் டு பி ரெகக்னைஸ்ட் இஃப் ரைட் டு ரிசீவ் it has accrued irrespective of actual collection of it. Expense is to be accounted if it's occurred irrespective of actual payment of it. ஸோ இதோட சிம்பிளர் கான்செப்ட் என்னன்னா அக்யூரல் கான்செப்டை பொறுத்தவரை, ஸோ ஒரு இன்கம் எனக்கு வரும் அப்படின்னா irrespective of what I have received, I should mention the what is the amount to be collected. Then it will be same for the expense also. So distinction between capital expenditure and revenue expenditure. Then conservatism, all losses either present or probable are to be provided. Income is to be recognized only if it's not unreasonable to expect it is ultimate recovery at the time of its occurrence. So these are the 5 concepts we should mention in GAAP, general accepted accounting practices. Then accounting standards, so ICAI. According to accounting standards 1 of ICAI, financial statements are assumed to be prepared and presented on the basis of following assumptions. So already we know what is going concern and consistency. So going concern, that the enterprises has neither necessity nor intention to close the operation in foreseeable future. Then consistency, accounting policy followed in the last year is continued to be in the followed this year also. And accrual, revenue and expenditure are accounted on the due basis irrespective of collection or payment. Then accounting standards, what we have, accounting standards that are issued by ICAI. Issued accounting standards is 32, formulated by AASB, which was set up on 21st April 1977. In force accounting standards 31, notified accounting standards 29 by Ministry of Corporate Affairs. Then list of accounting standards, so you just completely go through this. So accounting standard 1 is disclosure of accounting policies. Accounting standard 2, valuation of inventories. Accounting standard 3, cash flow statements. Accounting standard 4, contingencies and events occurring after the balance sheet. Accounting standard 5, net profit or loss for the prior period items and change in accounting policies. So accounting standard 6, depreciation account. AS 7, accounting for construction contracts. AS 8, accounting for research development withdrawn merged with AS 26. AS 9, revenue recognition. AS 10, accounting for fixed assets. AS 11, the effect of changes in foreign exchange rates. AS 12, accounting for government grants. AS 13, accounting for investments. AS 14, accounting for amalgamations. AS 15, employee benefits. AS 16, borrowing cost. So these are the accounting standards we should follow. So இந்த accounting standardsலாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த ஹெட்டிங்கை பொறுத்தவரை, ஸோ வாட் ஆர் த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் we are following, what are the standards which will be amended by ICAI, AASB, and what are the things we will need to conduct for auditing. Then another for 32 things,
then AS 17 and till AS 32 we have. So you just go through the everything. So thank you students, we would like to meet you in the next session.